વધારે આપણે વાતચીત કરીશું. આઈસીઆઈસીઆઈ સિક્યોરિટીઝના વીપી ધર્મેશ શાહ જે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. ધર્મેશભાઈ, વેરી ગુડ આફ્ટરનૂન. અને માર્કેટ ઓફકોર્સ વોલેટાઇલ સેશન્સ જ આપણે જોઈ રહ્યા છે ને આગળ જતાં પણ જોઈશું. પણ તમને શું લાગે છે, હવે તમે નિફ્ટી અને નિફ્ટી બેંક બંનેના લેવલ્સ પર કઈ રીતે ધ્યાન આપી રહ્યા છો? Good afternoon, Preeti. Definitely, the mood remains to be very positive after the long corrective phase of 2 weeks. જ્યાં બજારે આપણે જોયું કે 10% જેટલું કરેક્શન જોયું. અમને લાગે છે આગળ એનાથી બજાર સારું રહેશે. Maybe I think so we are into very bearish extreme bull territory where we are expecting a pullback for the market, more of a technical pullback I would say, where Nifty is likely to see the target of 1600 then get up. So 16,200 જેટલું નિફ્ટી લાગે છે એનાથી. Yeah, definitely I think so. This rally જે આપણે 16,200 નું કહીએ છીએ, not be the V-shaped recovery, there will be the corrective phases. જ્યાં આપણે 2 દિવસ પહેલા બી જોયું કે બજાર પાછું રીટેસ્ટિંગ 15,400 ને કર્યું, એ થયા કરશે. પણ ઓવરઓલ ઇન એન્ડ ઓલ લાગે છે નિયર ટર્મ 15,800 નું જે રેઝિસ્ટન્સ છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક પાર કરશું ને 16,200 નો ટાર્ગેટ આપણે નિફ્ટીમાં જોઈ શકીએ છીએ. Coming to bank nifty, I think so for bank nifty we believe I think so 34,500 is likely target that get up with 32,500 as a strong support. So overall I think so the setup, looking at the weekly closing of most of the nifty constituents, like whether you talk for auto or IT or something on the banking side, seems to be that the pullback rally should continue for the next week, where we are expecting 16,200 likely the near-term target for the nifty. ઓકે, તો પુલ બેક રેલી નેક્સ્ટ વીક પણ કન્ટિન્યુ થઈ શકે છે, વિચ ઇઝ ગુડ ટુ હિયર. પણ સાથે આમાં એક બેંકનું પરફોર્મન્સ આપણે જોઈએ, બેન્કિંગ સેક્ટરનું પરફોર્મન્સ એક મહત્વપૂર્ણ રહ્યું છે ને નિફ્ટી કરતાં નિફ્ટી બેંક વધારે પાવરફુલ રહ્યો છે. શું આગળ આ જ ટ્રેન્ડ સચવાઈ રહેશે? અને બેન્કિંગ સેક્ટરમાં તમને કયા કાઉન્ટર્સ ગમે છે? લાઈક આપણે જોઈએ તો આજે કોટક બેંક હોય કે HDFC બેંક પણ એક સારું પરફોર્મન્સ આવી રહ્યો છે. કેનેરા બેંક જે આપણે આજે બોર્ડે મંજૂરી આપી દીધી છે કે બોન્ડના થ્રુ 9,000 કરોડ રૂપિયા ભેગા કરી શકે છે. આ ત્રણેય બેંક્સ પર તમારો શું વ્યૂ રહેશે? Yeah, definitely bank nifty ની અગર વાત કરીએ તો bank nifty relatively થોડું outperform કરેલું છે in last 3 trading sessions. But overall I think so we should not forget Preeti that bank nifty have 34% weightage to the overall nifty. So without bank nifty 16,200 is very difficult to achieve. Yeah, we believe I think so stocks like State Bank of India, which have been clearly resilient even in this last falling leg. તો સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા છે જ્યાં અમને લાગે છે કે પીએસયુમાં એક સારી એક આપણે મૂવમેન્ટ જોઈ શકીએ છીએ, જ્યાં 475 to 480 is likely target for State Bank of India. Coming to private banks, we do like HDFC Limited, HDFC Bank and Kotak Bank are the one where we can see a sharp move of 5 to 7% in the coming days. એનબીએફસી સ્પેસ બી એક છે જ્યાં બજાજ ફાઇનાન્સ છે, અમને લાગે છે કે એક સારું એક મોમેન્ટમ એનાથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ 5,800 to 5,850 ની તરફ. So overall, yeah, definitely banking should be the leader, and among the banking PSUs as well as finance, private banks, where there is very mixed in private, but overall I think so we believe I think so 34,500 is likely target to achieve in bank nifty. ઓકે, ઓવરઓલ 34,500 અચીવેબલ લેવલ્સ રાખે છે બેંક નિફ્ટીમાં. આપણે ધર્મેશભાઈ રિલાયન્સની એક વાત કરવી જોઈએ, કારણ કે એમાં એક સારું એવું કરેક્શન આવતા જોયું પાછલા દિવસોમાં. શું હવે કરેક્ટ થઈ ચૂક્યું છે કે હજી પણ થોડા તમે ચાન્સીસ જોઈ રહ્યા છો? અને રિલાયન્સ પર તમે શું વ્યૂ આપશો? Really, જેમ કે આપણે રિલાયન્સની વાત કરીએ તો should not forget that Reliance has been the outperformer in this corrective phase, where the stock has moved from 24 to 2,600. અને મને લાગે છે જે sharp move આવ્યું હતું એનું જે આ corrective phase થઈ રહ્યું છે. I think so this is a good sign. I think so one should definitely accumulate Reliance at around 2440, 2480 is a good level to accumulate. Keeping a stop loss એના જોઈએ તો 2370 નો રાખીને આવનારા દિવસોમાં we are expecting I think so Reliance should outperform and Reliance should be heading towards a target of 2550 to 2580. તો ઓવરઓલ મને લાગે છે કે આ ફોલ જે બી આવે એમાં રિલાયન્સ બાય કરવું જોઈએ. Don't forget, I think so if you look at the weekly chart, ક્યાંક ને ક્યાંક weekly જે major bull candle છે strong has not got broken. So we believe I think so this is nothing but a corrective phase of a sharp rally in the Reliance. So buy Reliance at the CM.
ઓકે, તો રિલાયન્સને બાય કરવાની તમને સલાહ મળી રહી છે અત્યારે, ખાસો એવું કરેક્ટ થયેલો છે આ કાઉન્ટર. અને જ્યારે રિલાયન્સની વાત કરતા હોય છે તો અમારું ડિસ્ક્લોઝર આપવું જરૂરી પડે છે કે CNBC બજારનો કાર્યભાર નેટવર્ક 18 અને TV 18 સંભાળે છે, જેનું નિયંત્રણ સ્વતંત્ર મીડિયા ટ્રસ્ટ કરે છે અને તેનાથી થતા લાભ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને મળે છે. નેક્સ્ટ, પેન્ટ કાઉન્ટર્સ પર એક નજર આપીએ, કારણ કે ક્રૂડની સાથે રિલેટેડ છે. હવે ધર્મેશભાઈ, આપણે જોયું છે કે ક્રૂડ ઓફકોર્સ થોડો ફોલ થયો છે, પણ હજી વોલેટાઇલ છે. હજી એક સેટલ નથી થઈ ક્રૂડની આ પ્રાઇસ, અને આગળ જતાં આપણને ખબર નથી કે કયા લેવલ્સ પર સેટલ થશે. આજે ઓફકોર્સ એશિયન પેઇન્ટ્સ કે બર્જર પેઇન્ટ્સ જોઈએ તો સ્લાઇડ દબાણમાં છે, પણ બીજી બાજુ આપણે જોઈએ છીએ કે બધા જ ઘર રેનોવેશન અને હોમ ફર્નિશિંગ માટે અત્યારે કામકાજ ઘણા બધા ઘરોમાં ચાલતું હોય છે, અને આગળ જતાં જે રીતે કેપેક્સ પણ વધી રહ્યું છે, આ બધા જ સેક્ટર્સ એમાં કામ કરશે. પણ પેઇન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પર તમારું શું વ્યૂ છે, ને પર્ટિક્યુલરલી બર્જર પેઇન્ટ્સ, એશિયન પેઇન્ટ્સ કેવા લાગે તમને? Yeah. Coming to your question, I think so. We should first talk on the crude. I think so because crude अगर અહીંયાથી તૂટે તો જ પછી પેઇન્ટ કંપની સાઈડ લાગે છે. તો if you look at the weekly chart of the crude, તો ક્યાંક ને ક્યાંક weekly trend line breakdown થઈ ગયું છે ક્રૂડમાં. Double top like formation at 124, 125. We believe I think so 110, 109 for the Brent crude strong support છે. જે અગર એની નીચે ક્લોઝ આપે છે તો અમને લાગે છે 101 થી 102 નો ટાર્ગેટ બ્રેન્ટ ક્રૂડમાં લાગે. તો ઓવરઓલ અમારો વ્યૂ છે ક્રૂડમાં કે અમને ક્રૂડમાં વીકનેસ લાગે છે, and this weakness should continue in the coming days, which should be positive for overall paint companies. So coming now to your question of Asian Paint or Berger Paint, we do definitely like Asian Paint in definitely around any dip towards 2680 to 2700 should be looked as a good opportunity to go long in Asian Paint. So yes, Asian Paint stock ઘણો correct થયો છે on the back of high crude oil prices અને demand should get tapered down. ઘણા બધા ન્યૂઝો હતા એના લીધે સ્ટોક તૂટ્યો છે, પણ અમને લાગે છે આવનારા દિવસોમાં I think so all these crude beneficiaries as well as the base metals માં આપણે જે correction જોઈશું, they are the one should see the benefit. So Asian Paint એવું કાઉન્ટર છે જ્યાં અમને લાગે છે કે 2840 to 2850 નો ટાર્ગેટ in coming days is likely to see Asian Paint. Then coming to Berger Paint, I think so we do have a very mix. I think so it's maybe trading in the trading range of 560 on the downside and the higher side 610 to 620. But one more stock to add, Preeti, is Kansai Narrow Leg. Now Kansai Narrow Leg, if you look at the today chart, I think so the highest volume we have seen in Kansai Narrow Leg. Apart from that, I think so NOB auto exposure ઘણું છે 50. So I think so this is the one counter which can see a beneficial in the coming days. So I think so apart from Asian Paint, definitely we do like Kansai Narrow Leg at the current market price. તો એશિયન પેઇન્ટ્સ ઓફકોર્સ અને કન્સાઇન નેરોલેક તરફ પણ એક ધ્યાન આપવું જોઈએ. એશિયન પેઇન્ટ્સ પણ ખાસો એવો કરેક્ટ થઈ ચૂક્યો છે. નેક્સ્ટ સવાલ, જે સેક્ટર આપણું મોસ્ટ ફેવરેટ રહ્યું છે પણ અત્યારે થોડું ડાઉનમાં છે, ને એ છે IT સેક્ટર. આ સેક્ટર પર તમારો શું વ્યૂ છે, ને એમાં બી ખાસ કરીને TCS અને HCL ટેક જેવા કાઉન્ટર્સ તમને કેવા લાગે? Preeti, we should not forget that IT as a space has seen a good run up from 2020 to 2021. And I think so. What we are seeing is a corrective phase after a sharp move of last 1.5 years. We believe, I think so, for the IT as a space, 27,000 on Nifty IT index is a very strong support for IT. TCS coming to particular, I think so. We believe, I think so. Most of the IT counters, we feel price-wise corrections may be done. We can go into time-wise correction. When I say time-wise correction, so maybe most of the stocks may consolidate or may move into a more of a base formation. So IT માં મને લાગે છે કે TCS ની વાત કરીએ 3040-50 strong support છે. Pullback rally is likely to continue towards 3440 to 3450. And coming to your second question of HCL Tech, I think so. For HCL Tech, I think so. Pullback rally is likely to continue towards 1010 to 1020. But I think so more important Preeti છે કે coming quarters માં શું commentary આવે આગળની શું guidance છે. I think so that will decide the trend for IT. And we should not forget one thing કે ક્યાંક ને ક્યાંક આ બી sector છે જે oversold territory માં છે. So any minor positive news overall in IT space can see a sharp up move in this overall sector. Absolutely.
અત્યારે જે બાઝ બનાવી રહ્યો છે એ છે ઓટો સેક્ટર. હવે આપણે 2-3 દિવસથી જોઈ રહ્યા છીએ કે ઓટો ઇન્ડાઇસ લીડ કરી રહ્યું છે અને આજે જોઈએ તો M&M 3.25% તેજી સાથે કામકાજ કરી રહ્યું છે. મારુતિ સુઝુકી પણ એક સારું પરફોર્મન્સ ગઈકાલથી 2-3 દિવસથી એકચ્યુઅલી દેખાડી રહ્યું છે. મારુતિ સુઝુકી એક સ્ટ્રોંગ ઝોનમાં જવાની કોશિશ કરી રહ્યું છે. હીરો મોટો પણ એક સારું પરફોર્મન્સ આપી રહ્યું છે અને એક ચાર્ટ વાઇઝ પણ એક સારી મૂવમેન્ટ દેખાઈ રહી છે. ઓલ્ધો આપણે જાણીએ છીએ કે 1 જુલાઈથી ઓફકોર્સ એમના વેહિકલના ભાવમાં એ 3,000 રૂપિયાનો વધારો કરશે. પણ આ ઓટો સેક્ટરમાં તમને કયા એવા કાઉન્ટર્સ વધારે પસંદ છે? Auto as an index ની વાત કરીએ તો last 7 to 8 months the sector has done nothing but it was moving to the breathing space. I would say it was more of a consolidation. And a second big positive for auto as a sector is that the base metal price have corrected, whether you talk about aluminum, copper or steel. And auto as a sector has been the biggest consumption of all the base metals. So I think so clearly beneficiary and most of these base metals have corrected 30 to 40%. So overall, keeping technical and fundamental both together, I think so auto is a buy. Now coming to your questions, which are the top picks? I think so coming auto માં જેમ કે PV passenger vehicles માં જોઈએ તો Maruti I think so the one where we have seen a breakout above 8,000 has been the resistance for a long time. And Maruti we believe I think so 8,800, 8,900 is likely target for Maruti in the coming days. So for Maruti is a buy, giving a stop loss of 7,700. Second counter which we like and which I have most of the time discussed on my channel is Ashok Leyland. I think so. The CV space has been turning out, seeing more of a turnaround in this space. So Ashok Leyland ek એનાથી જોઈ શકે છે 155 to 160 likely target in the coming months. So Ashok Leyland, Maruti topics. Coming to M&M, definitely we have recommended to our clients in M&M to our clients. I think so 1140, 1150 is likely target for M&M. Multi-year breakout is been witnessed in M&M. So we believe overall I think so auto space remains the positive. But એના કરતા બી મને લાગે auto ancillaries will also be the beneficial where stocks like Mahindra CI, Gabriel India, Jamna Auto, Automotive Excels are the ones counters where one can focus into at the current market price. So overall I think the auto space remains to be the buy. Maruti, M&M, Ashok Leyland remains to be a top pick. ઓલ રાઇટ. સાથે લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ FMCG કાઉન્ટર જે અત્યારે બસ બનાવી રહ્યું છે. રીઝન બિંગ ઘઉં અને જે પામ તેલના પ્રાઇસીસમાં જે એમનું મેઇન રો મટીરિયલ છે એના પ્રાઇસીસ ડાઉન આવ્યા છે અને એના લીધે આપણે ખાસું એવું અપમૂવ FMCG કાઉન્ટર્સમાં જોઈ રહ્યા છીએ. ખાસ કરીને HUL અને બ્રિટાનિયા જેવા કાઉન્ટર્સ પર આપણી નજર જતી હોય છે. પણ આ બે કાઉન્ટર પર તમારો શું મત બને અને સેક્ટર વાઇઝ તમે શું વ્યૂ આપશો? Yeah, આપણે જેમ ઓપ્ટોની વાત કરી has been the performer for last 8 months. Same is with the FMCG space. If you look at the chart of HUL or Britannia, they have done nothing in the last 7 to 8 months. I think so. They have been into more of a consolidation. We believe for HUL, I think if you look at the weekly chart, a strong bull candle. I think so. Any follow up in the next coming week, I think so can trigger the upside towards 2,400 to 2,440 for HUL, keeping a stop loss of 2,270. So HUL is a buy at the current market price. And Britannia, again, I would say a pullback rally can continue towards 3,550 to 3,600. So overall, FMCG is a buy. Yeah, જેમ કે કીધું કે નિફ્ટી પ્રાઇસ અમારું વ્યૂ પોઝિટિવ છે તો we believe I think so except metal space I think so most of the counters can see a sharp move in the coming days. ઓકે, એક્સેપ્ટ મેટલ્સ આપણે એક શાર્પ મૂવ જોઈ શકીએ છીએ. એ સાથે જ ઘણો આભાર ધર્મેશભાઈ તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ. ઇટ્સ ઓલવેઝ અ પ્લેઝર હેવિંગ યુ. અને એ સાથે જ અહીંયા પણ એક બ્રેકનો સમય થઈ ગયો છે તો એક બ્રેક લઈશું ને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે.